ITS. ಇವತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡೋಣ, ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್? ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫೈಂಡ್ ಬೆಟರ್ ವೇಸ್ ಟು solve the areas or for the areas of under the curves. Okay, curve ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲಿಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ತರ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಅಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ಸ್? ಅಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ these are the lines whose distance from the curve always tends to zero as the point of the curve moves towards infinity or branch of the curve moves towards infinity. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ, ನಾವು ಏನ್ ನೋಡೋಣ, ಅಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿ ಅಸಿಂಪ್ಟೋಟ್. ಇವಾಗ ಅಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಬರತ್ತಿದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇದು ಏನಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ, this one whatever this is, this or this is okay. ಇದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ what do you mean by an asymptote? Asymptote is basically a curve whose this thing basically tends to zero. Okay, distance from the curve ಇಲ್ಲಿ distance it tends to zero, correct alva? Distance it approximately becomes equals to zero, but it never becomes equal to zero. It tends to become equal to zero when it moves along the curve, and that is basically called as what? It is called as an asymptote. So conditions of various asymptotes ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. Conditions of various asymptotes ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. First one is that if limit of, okay na, so basically limit of x tends to a, f of x is equal to infinity, or limit of x tends to a, f of x will be equal to minus infinity. Okay, minus infinity, then we can basically say x is equal to a is an asymptote. Okay, so first of all we can basically say that it is an asymptote of y is equal to f of x ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಇವಾಗ x tends to a, f of x is equal to infinity, or x tends to a, f of x is equal to minus infinity. ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಿ it is asymptote f of okay, y is equal to f of a, it basically or f of x it tends to this is an asymptote ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Second condition ಏನು? If in case limit of okay x tends to plus infinity, f of x equals to k, or limit of x tends to minus infinity, f of x will be equal to k, then we can say that y is equal to k is an asymptote. Okay, now is an asymptote of the given function y is equal to f of x. It is basically the asymptote of the given function. Third condition in baratte, if in case the limit of, okay, if in case the limit of x tends to minus infinity, f of x divided by x is equal to a2, and limit of x tends to minus infinity, f of x minus of a to x will be equal to c star, then we can basically say what y is equal to ax, okay, a to x times of c star is an asymptote. Okay, what is it called as? Is basically called as an asymptote, and that will be included towards the left. Okay, or included alla, inclined, so it will be inclined towards the left anta helbodu. Left, so what it can be done, it can be basically inclined towards the left anta ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. So if in case limit of x tends to infinity, f of x is equal to a1, and also limit of x tends to infinity, ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು? ಸೊ ಈ 4 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, and these 4 conditions are the determinant say that this shape, the shape of the curve. Okay, so determining the shape of the curve ಅಂತ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಿ. So what is it ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನೇನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ
ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಹೌ ಡು ವಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಫ್ ಆಲ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ y ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆರ್ ಈವನ್ then the curve is symmetrical about the x axis. ಇವಾಗ y square is equal to 4ax. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ all the powers of y of y of the curve of the equation of the curve are even. Okay, so basically are even, then we can basically say they are symmetric. Okay, so they are basically called as what? They are basically symmetric about the y axis, about the about the x axis ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. So they are symmetric about the x axis ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay ನಾ, so that is basically very important for us to remember and also for us to know. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು symmetric about the x axis ಅಂದಾಗ, so ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ತರ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4ax, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ಆಲ್ ದ ಪವರ್ಸ್ of x and y in the curve are even. ಏನಾಗುತ್ತೆ, in the curve are even, then it is symmetric. Then it is symmetric about both the okay, so ಇವಾಗ wait a minute. So ಇವಾಗ third case ತಗೊಳ್ಳೋಣ. If in case all the powers of what is that x are even. Okay, now if x are even, then we can basically, if all the powers of x are even, all the powers of x are even in the given equation, avaga nav ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, it is the what do you say, this is x axis, ಇದು y axis ಅಲ್ವಾ. So they are symmetric about the y axis. Okay, they are symmetric about the y axis. Symmetry ತಗೊಳ್ಳತ್ತದು ಏನ್ ತಗೊಳ್ಳತ್ತೆ, y axis ಅಲ್ಲಿ symmetrical ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳತ್ತೆ, which is very important for us to remember and also for us to know. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನಿಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಇನ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಇಫ್ ದ powers of x and y, okay, x and y in the equation both are even ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, if in case both of them are even, then the curve is symmetrical. Curve is symmetrical about what? So then the curve is symmetrical about the x axis ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, x plus y axis. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಅದು ಇದಾಗಿರತ್ತೆ, ಏನಾಗಿರತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಅದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಟು ಬೋತ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್, ಓಕೆ, ಬೋತ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಅಂತ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದು ಹಂಗೇನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ x and y, avaga the curve is symmetrical about the axis y is equal to x. Okay, so ivaga let us say we have a condition wherein fourth condition is on interchanging x and y, if the equation or if the curve, okay, basically if the curve remains unchanged, okay na, remains unchanged antara irutte. So if the curve remains unchanged, then we can basically say what, then we can say the curve is symmetrical. Okay, the curve is symmetrical about, what do you say, the curve is symmetrical about the line y equals to x, ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಅದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಅದು x is equal to y ಲೈನ್ ಗೆ ಅದು ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಇದು x is equal to y ಲೈನ್. ಸೊ x is equal to y ಲೈನ್ ಗೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ಇದು ಕೂಡ, ಓಕೆ, ಆರ್ ಈ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಒಂದ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅಗ್ರೀಡ್.
ಸೊ ಇದು ಈ ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರತ್ತೆ ಇವಾಗ, ಓಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ಇವಾಗ ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಕರ್ವ್ಸ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಏರಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು, ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಕರ್ವ್ಸ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು, area bounded by the curve y is equal to f of x about the x-axis in between the lines x is equal to a and x is equal to b. Okay, first case is area bounded by f of x. Okay, about the x-axis anta helidare. About what is that? About the x-axis between the lines. Between the lines x is equal to a and x is equal to b. Between the lines x is equal to a and x is equal to b is nothing but a to b hogatili y, and also we have dx will be equal to illi a to b hogate f of x, and also we have that is dx anta illi barutte, which is very very important. Correct? ಸೊ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 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 ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದ್ ಕರ್ವ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, and this will be the area of the curve which is basically bounded by the curve f of x. ಇದು f of x where it will be bounded by this and this ಅಂತ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು, ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನ ಈ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್, okay, so basically a to b hang bandirate. If in case, what is that, area bounded by the curve x is equal to a and x is equal to b below the x axis, then the area bounded by the curve ಏನಾಗುತ್ತೆ. So if in case ಇದು ಹಿಂಗಿದೆ, ಇದು x axis ಇದೆ, ಇದು curve ಇದೆ, okay na. So area bounded by the curve a and also we have b between x is equal to a and x is equal to b ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ a to b ಹೋಗುತ್ತೆ, minus of y dx ಬರುತ್ತೆ, and that will be equal to minus of a to b, then minus of a to b y of dx ಬರುತ್ತೆ, which will be equal to, okay, minus of a to b, then in illi f of x and dx ಬರುತ್ತೆ. So this is how we will have to prove this. So adana baratali. Now the area of the curve lying between y is equal to c and y is equal to d on the left of the y axis. Okay, on the left side of the y axis. Ivaga idu x axis, idu y axis. On the left side of the y axis andaga en barutte, it is nothing but it is between y is equal to c and y equals to d. It is between this on the left side of the y axis andaga c and d il barutte, minus of x into times of dy, okay, will be equal to minus of c into d f of y into times of dy anta barutte. Correct na? Okay, so now ivaga if in case f of x is greater than equal to g of x, okay, in what is that, so basically in a to c, and also we have f of x will be less than or equal to g of x in c to b ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, a to c ಇದು ಹಿಂಗೆ, c to b ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಾಗ, then what do we say for the area bounded by the curve between them? Area bounded by the curve ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, a to c f of x minus of g of x into times of dx overall, okay, plus times of c to b g of x and also minus of f of x dx ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, yes or no? Yes. So ಆ ತರ ಬಂದಾಗ we will have to know. So calculation of the area by integration between the curves y is equal to 5x or y is equal to, ಇವಾಗ between the curves ಕೂಡ ಎರಡು curve ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, note. Okay, so to find the area between two curves, y is equal to phi of x and y is equal to, how much is that, phi of x will be what, okay, between the coordinates between x1 x is equal to x1 and x is equal to x2 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆರೋ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ತರ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ x is equal to what is that,
ಸೊ x is equal to a or x is equal to x1, x is equal to x2 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು 5 of x ಅಂತಿದೆ, ಇದು 5 of x ಅಂತ ಇದೆ. ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x1 and also we have x2, that is 5 of x. Okay, or we can also say it will be equal to 5 of x minus of this thing. So ಇವಾಗ that is 5 of x ಅಲ್ಲ, ಇದು this x minus of 5 of x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ dx. Okay, so this will be the area of the curve, which can also be written as, what can it be written as? It can be written as 5 of x and also that is x1 x2 minus of x1 to x2, that is phi of x dx ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. So this is dx and this is also dx. ಈ ತರ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಏರಿಯಾನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, if some part of both the curves are below the x-axis, okay, so ಇವಾಗ some part of both the curves intersecting like the x-axis ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದ್ ಬರುತ್ತೆ. Then if in case both of them they are this thing, then according to the question and also that is according to the equation ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ equation or according to the question ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Now area between the curve y is equal to f of x and y axis. Okay, let us see. ಇವಾಗ ಏರಿಯಾ between the curves y is equal to f of x and y axis ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಿದೆ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕರ್ವ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಹಿಂಗಿರತ್ತೆ, ಇದು ಹಿಂಗಿರತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು this is the box. Okay, so ivaga this will be the area. ಈ ಏರಿಯಾನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. and x will be equal to g of y and y will be equal to y1 and y will be equal to, okay, this is y2 and this is y1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. and then we'll be having the next one which will be the case and this is the case and this will be the case. Okay, so ಇದು ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ and then that is how this will be the case. Okay, so ಇವಾಗ area of the curve ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ what is that? That is y-axis and this is x-axis and x will be equal to g of y and y will be equal to y2 and y will be equal to y1. So now in order to obtain the area between y is equal to f of x and the y-axis, the function should be first written as what? Y is equal to f of x, which should be converted as x is equal to g of y. Okay, now so y is equal to f of x, that should be converted into this and the integral of both should be evaluated. And then ಇಲ್ಲಿ x of dy or will be having y of dx. Okay, both of them it should be divided alla, it should be evaluated. Then the area bounded by the y axis and the curve area. So area bounded by the y axis and the curve, what is that? So area bounded by the y axis and the curve y is equal to f of x and y is equal to g of x can be determined on the similar lines as first locating which of them is above the region. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಅಬೌವ್ ದ ರೀಜನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಬೌವ್ ದ ರೀಜನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿಲೋ ದ ರೀಜನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ. ಸೊ ಅಬೌವ್ ರೀಜನ್, ಓಕೆ, ಅಬೌವ್ದು ಏನ್ ರೀಜನ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ದ ಬಿಲೋದ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, okay, so what are these important points? Let us see. First important point in ಬರುತ್ತೆ, in case curve is completely above x-axis. ಇವಾಗ a curve is completely above the x-axis. Okay, x-axis, and then we can say that the resulting area is positive. Okay, but on the other hand, ivaga if a curve is completely below the x-axis ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ
ಅವಾಗ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದ or if the curve is below the x-axis ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ area is said to be negative. Now we have the second one. By convention, only magnitude is taken into consideration. Okay, only ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, only magnitude, only the magnitude is taken into consideration ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so basically it will be only the magnitude which will be taken into consideration. So at times what do we say, some curves lie partially above and partially below. So ಆ cases ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, both the area should be computed separately. ಅಂದ್ರೆ above ಇರೋದು separate ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, then below ಇರೋದನ್ನ separate ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, and then we have to add up their moduli to get the final result. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಆಡ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ಮಾಡ್ಯುಲೈ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಹಂಗಲ್ದೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತರ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಇವಾಗ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಕರ್ವ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕರ್ವ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕರ್ವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ A1 ಇದು, A2 ಇದು, A3, A4, A5 and also we have A6. ಸೊ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕನ್ ಇಂಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ A1, then A2, then A3, then A4, then A5, A6 ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇನೆ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ದೆನ್ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಇಫ್ ದ ಕರ್ವ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇನ್ n ಟೈಮ್ಸ್. Okay, if n times, then then when x varies from a to b, then the area between y of f of x is equal and x axis will be this, and this can be written as what. So ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, if in case the curve, if the curve crosses the x axis n times, when x equals to x varies from, okay, x varies from a to b, okay, then the area bounded by the curve y is equal to f of x between x is equal to a to x is equal to b is given by okay, is given by what is that given by, a will be equal to a1, okay, plus times of a2 plus times of a3, okay, plus times of dot 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 plus times of an ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Okay, what is it given by, ಇದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, yes. So now we will next one, if the curve is symmetric about the x-axis or the y-axis or both, then calculate the area of the symmetric part and multiply the number of symmetric parts present in the to get the whole area. So ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, if in case we'll be having what, if in case we have that is symmetric area ಬರುತ್ತೆ. Okay, so symmetric area will be symmetric, or if the curve is symmetric about the curve ಅನ್ನೋದು is symmetric, if in case it is symmetric about the x-axis, okay, x-axis or y-axis or both, x or y or both, then what we have to do, we have to calculate the area of the x-axis, then multiply the number of, okay, so we have to know, then it is multiply the number of the symmetric regions, so we will get the entire area of the curve. So multiply it with the number of symmetric regions. Okay na, so number of symmetrical, ಎಷ್ಟು symmetrical regions ಇದೆಯೋ ಅದರ ಜೊತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ multiply ಮಾಡಬೇಕು in order to get the curve or the entire area of the curve. Okay, ಆ ತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. Okay, ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕೇಸಸ್ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಕೇಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಏರಿಯಾ ಬಿಲೋ ದ ಕರ್ವ್ಗೆ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕೇಸಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಕೇಸಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಇವಾಗ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎ ಟು ಬಿ, is a continuous
function in A to B. Okay, so basically it is a continuous function in A to B anta heltivi. Then the area bounded by the curve y will be equal, y is equal to f of x, and the x-axis and also the lines x-axis, x is equal to A, x equals to B, okay, will be given by the formula E is equal to modulus B to A f of x, and also we have dx, provided that f of x will be greater than 0, or f of x will be less than 0 for all the values of x to basically for all the values of x belongs to a to b ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದಾರ ಅವರು, f of x ಅಂತ ಒಂದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ, ಅದು ಇದು f of x, ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ವೀನ್ x is equal to a and x equals to b, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಏರಿಯಾ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ this the curve, okay, then x is equal to a, x is equal to b, and also the x-axis andaga this one will be the area anta navilli helbodu. Okay, what is the area? So that is going to be the area hang ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then if the area bounded by x is equal to f of y and y-axis and the lines y is equal to c and y is equal to d is basically given by the formula area is equal to what, integration of d to c f of y into times of dy, and it is provided by f of y will be greater than 0 or f of y will be less than 0 for all the values of y belongs to c comma d ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, all the values of y belongs to c comma d. Now we have the third one, which is that third one, if we have two functions f of x and g of x such that f of x is less than g of x for all x belongs to a to b, then the area bounded by the curve f of x and g of x in ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ we have two functions, say f of x ಇದೆ and also we have that is g of x ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, such that ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ f of x will be less than g of x for all the values of x which belongs to a comma b. Okay, then the area bounded by the curves y is equal to f of x and also y is equal to g of x, and also the lines x is equal to a and x is equal to b where a is less than b, then we have then we can say that the area will be there, that is b to a, that is g of x minus of f of x. Okay, so that is into times of dx anta barutte, so that will be the area. Okay, so now if the point 0 comma 0 satisfies the equation, then the curve passes through the origin. Idu obvious alva. Ivaga enadru point enadu, so point 0 comma 0 it is satisfying the equation of the curve andaga. Okay, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕರ್ವ್ ಇರ್ಲಿ, ಆ ಕರ್ವ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಕರ್ವ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವ್ ಏನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ದಟ್ ದ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ will be passing through that point ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ that point. Only if that is the case. Okay, this is basically the curve is said to be passing through that point ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Only if that is the case ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ which is what ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, if the curve passes through the origin, then evaluate the lowest degree term, that is term to 0, and then equation of the tangent. Okay, and get the equation in case of two tangent origin is a double point. So ಅವಾಗ ಏನು, ಇವಾಗ one curve ಇದೆ. Okay, one curve ಇದೆ, ಆ curve is passing through ಏನು, so it is basically passing through the origin, passing through the origin ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. Okay, so if the curve is passing through the origin, and then we have to equate the lowest degree term, okay, lowest degree term to 0. We have to equate the lowest degree term to 0 and then the equation. So avaga enagatte, then the equation of the tangent will be obtained. Okay, what will be obtained? Then the equation of the tangent will be obtained. So ivaga in the case of the two tangents, okay na, so basically two tangents ide andaga, then it will be, then the curve will be a what point, then the curve anadu, or then the origin will be a double point anta helbodu. Okay, then the sixth ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, sixth one, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಲ್ವಾ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು, ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ either the f of x will not be 0 or it will be where the given equation is not differentiable or something like that function, equation and a function. ಇವಾಗ the points of inflection can be identified by the equation
ಅದು and solving the resulting equation. So ಇವಾಗ point of inflection ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. Point of inflection. So what is this point of inflection? Point of inflection ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? So we can basically consider or we can solve for point of inflection henge d square y by dx square is equal to 0 or d square x by dy square equals to 0. So ಈ ಎರಡನ್ನ ತಗೊಂಡು and also solving the equation. Okay, ಇವಾಗ ಒಂದು resulting equation ಬರುತ್ತೆ when we put d square x and also d square x divided by dy square equals to 0 or d square y by dx square equals to 0. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು resulting equation ಬರುತ್ತೆ. ಆ resulting equation when we sit and solve it, then we'll get the points of inflection. So these are the points of inflection and that is how we will have to remember and know. Okay, so idu points of inflection adu ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು, some of the PYQ questions from the previous year papers. Okay, yeah, so ಇವಾಗ PYQ questions ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ and let us go to the questions. Okay, so ನಾವು first question ನೋಡೋಣ. Question number 1. Find the area of the region A equals to x comma y belongs to R cross R. Okay, and 0 will be less than equal to x and also is 3, and then y will be there and this will be between 0 and 4, and also it satisfies the equation y is less than equal to f square plus times of 3, and then we have to find the area in square units ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ತರ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಓಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅವರು ಏನಿದೆ, ಸೊ x comma y which basically belongs to r cross r. Okay, so basically r cross r, and 0 x will be between 0 and 3, and we have y will be between 0 and 4. So positive alle ide, positive axis alle ide, and y is less than equal to x square plus times of 3. Okay, so idu equation. So x square plus times of 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Fine. So ಅವಾಗ ಅದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಥೋಡಾ ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಬೈ 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ದೆನ್ x is equal to 0, x is equal to 0 to x is equal to 3, ಇದನ್ನ 3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ x is equal to 0, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, x is equal to 0, x is equal to 3 ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು x is equal to 0 and x is equal to 3 ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ y is equal to 0 and y is equal to 4. ಸೊ y is equal to 0 and y is equal to 4 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಏರಿಯಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ y is equal to 4 and x will be equal to 3, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಾ? ಸೊ ದ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ is 0 to 1 x square plus times of 3x, okay, into times of dx. Okay, so then that will be equal to plus into times of 2 into times of 4. Obviously y is that 2 into 4, so ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ this part and also we will have to consider this part. Okay, so this part and this part ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ 4 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 into 4 ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, x cube divided by 3 plus 3x square divided by 2, 0 to 1 plus times of 8. So that will be what? So this one will be equal to 1 by 3 plus times of 3 by 2 minus 0 plus 8. That is equal to 2 plus 3 3s are 9, 3 1s is 6 plus 8. That is how much is that? 11 plus 6, 48 divided by 6, that is 9, and 59 divided by 6 square units ಅಂತ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2 ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2? ಲೆಟ್ s is equal to
Okay, let S will be there, alpha will be equal to x comma y, and also we can say y square or x will be between y square, and also we have this thing, and then we can say y square is less than equal to alpha, and we can say A of alpha is the area of the region S of alpha if for alpha or lambda 0 is between lambda and also 4, and A of lambda will be there as such that A of 4 equals to 2 is to 5, then we have to find then what will be our ಕೇಳ್ತಿರೋದು what will be the value of lambda. So ಇವಾಗ s of alpha will be equal to x of y, y square is less than equal to x, and y square is less than equal to alpha. Then a of alpha lambda or a of alpha is the area of the region s of alpha. If this and this will be in this ratio, what will be the solution ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Okay, let us now look into the solution. Now ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದೇನು, s of alpha will be equal to x comma y, okay, such that we can say y square is less than equal to x, and also we have y square is less than equal to alpha ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So a of alpha will be equal to 2 into 0 to alpha, that is root of x into dx, that is 2 into alpha to the power of 3 by 2. Now a of 4 will be equal to 2 into 4 to the power of 3 by 2, okay, that will be equal to 16, and we can say a of lambda will be equal to a no 2 into lambda to the power of 3 by 2, correct? So therefore we can say a of lambda divided by a of 4 will be equal to 2 divided by 5 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So now ಇವಾಗ ಈ values now when we put into the whatever values we have, if we put it there, so a of alpha lambda divided by a of 4 ಅಂತ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, a of 4 and then a of lambda, so therefore that is equal to 2 by 5 ಬರುತ್ತೆ. Therefore lambda will be equal to 4 divided by 4 divided by 25 to the power of 1 by 3. Okay, so ಈ ತರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3. ಓಕೆ, let us look into question number 3 or dwell into question number 3 ಇವಾಗ. So question number 3 ಏನಿದೆ, find the area of the region A is equal to x comma y, and such that y square by 2 is between x and y plus times of 4, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಏರಿಯಾನ or ಈ ಕೇಸನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ and then we will consider this equation. Okay. ಸೊ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೇಸಿಕಲಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರ್ವ್. Okay, so this is basically the curve anta helbodu, and then we'll be having the another one. So basically what is the other one? So ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ, which is important. So ನಾವ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು it should be basically between this and this. So ಈ part of ಇದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು x square divided by 2 is less than x is less than y plus times of 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, okay, y plus times of 4 ಇದು ಬರುತ್ತೆ. And this point of intersection 2 comma minus 2, and this one will be, okay, this point of intersection is 2 comma minus 2, and this point of intersection is 8 comma 4, right? Yeah, so that will be 8 comma 4 anta helbodu. So now we have to basically consider two equations. Okay, what are the basic two equations ಯಾವ್ದು consider agide illi? Y square will be equal to 2x, and also one more, that is x minus of y will be equal to 4. So these are the two conditions, or these are the two cases which have been solved here. Okay, yes or no? Yes, agreed. So then the next thing, here we can say that, okay, here we can say y square is equal to 2 of x is the equation of the parabola. Okay, is the equation of the parabola open towards the positive x-axis. Okay, it is open towards the positive x-axis, having the focus
having the focus, what is that? So having the focus 1 by 2 comma 0. Okay, so then here we can say, x minus of y will be equal to 4 is a straight line. Okay, it is basically a straight line anta illi helbodu. And therefore on solving the equation, y square is equal to 2 into y plus times of 4. Okay, then or we can say y square minus of 2y, okay, minus of 8 will be equal to 0. Y minus of y is equal to 4, or ಇಲ್ಲಿ y is equal to minus 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ y is equal to 4 or y is equal to minus 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. Therefore we can say, okay, therefore what we can say, therefore we can say that the point of intersection will be, okay, point of intersection um, between the two curves will be what? 2 comma minus 2, and also we have 8 comma 4. Acha, 2 comma minus 4 and 2 comma minus 2 and 8 comma 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ we can say that is minus 2 to 4. What is there? That is minus 2 to 4, that is y plus times of 4. Okay, y plus times of 4 minus of, sorry, so this one will be like, what is that? 4 ಬರತ್ತಿಲ್ಲಿ. So ಇವಾಗ y plus times of 4 and then minus of y square divided by 2 and dy, then that will be equal to, what is that? So that is y square divided by 2 plus times of 4y minus of y cube divided by 6. Okay, that is minus 2 to 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So therefore ಇಲ್ಲಿ answer ಏನ್ ಬಂದಿರತ್ತಿಲ್ಲಿ, what will be basically the answer? So that is 4 into 4 divided by 2 plus times of 4 into 4 minus of 4, 64 divided by 6 minus, we have to enter minus 2 or add minus 2 values into it. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So ಇದು 4 divided by 2 minus of 8 minus of 8 divided by yeah, so minus of 8 divided by 6 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು obviously. So ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2, okay, 8 plus times of 8 minus of 64 by 6 minus of 2 minus of or plus times of 8 minus of 8 divided by 6, that will be there. 8 plus 8, 16, 16 30, 24 minus of 2 minus of 64 plus times of 8, 72 divided by 6. So this will be equal to 18 square units ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, this will be equal to 18 square units, which is very important. So question number 4 ಏನ್ ಬರತ್ತಿಲ್ಲಿ? Let us see the find the area of the region. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ. ಆ ಎರಡು ಕರ್ವ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು we will have to find out the area between those two curves which have been bounded, okay, bounded, and then only in the first quadrant ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅವರು. First quadrant ಅಂದ್ರೆ positive x and positive y axis. Okay, okay, positive x and positive y axis, that is first quadrant ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು area of the curve y will be equal to x plus times of 1 and y is equal to 2 to the power of x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 to the power of x ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? y is equal to this ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇದು this line, okay, so this will be equal to x plus times of 1. Okay, so this will be actually x modulus of x ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಹಿಂಗ್ ಬರತ್ತಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ x plus times of 1 ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು x plus times of 1 ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ 2 to the power of x ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 2 to the power of x ಇರೋದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಥೋಡಾ. Okay, so ಇದು 2 to the, that will be, what is this? This is 2 to the power of x and this is x plus times of 1. Okay, so ಅದು x plus times of 1, ಇದು 2 to the power of x. ಇವಾಗ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ area bounded by this part basically. Okay na, so area bounded by this part ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, and that is how will we solve ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ we can say, what can we say basically, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು? ಸೊ ದಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ, ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ is nothing but 0 to 1, that is x plus times of 1 minus of 2 to the power of x dx, and that will be equal to x square divided by 2 plus times of x plus or minus 2 power x divided by log of 2 to the base e, and 0 to 1 ಬರುತ್ತೆ, that is equal to 3 by 2 minus of 1 divided by log of 2 to the base e. Okay, so log of 2 to the base e ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay,
ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, 5th ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. Find the value of lambda if the area bounded by the parabola y square equals to 4 lambda x and the line y equals to lambda x is 1/9. Here lambda is greater than 0 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ದ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ y square is equal to 4 lambda x and the line y will be equal to lambda x. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? lambda x whole square will be equal to 4 times of lambda x. So which can be said as lambda square x square will be equal to 4 into times of lambda x. So now on solving the equation, what can we say? That is x will be equal to 0 and x will be equal to 4 divided by lambda. So avag ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 0 to 4, that is 4 divided by lambda, that is root of 4 lambda x minus of, okay, sorry. So root of 4 lambda x minus of lambda x into times of dx will be equal to 1 divided by 9. And then we have the next one, that is 2 times of lambda, and this will be equal to x to the power of 3 by 2. 3 by 2 baratilli 0 to 4 divided by lambda minus of lambda x square divided by 2, 0 to 4 divided by lambda baratte, which is equal to 1 by 9. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು? 4 divided by 3 root of lambda into 2 whole square. Okay, 2 whole square 3 by 2 x divided by lambda 3 divided by 2 minus of lambda by 2 into 16 divided by lambda square equals to 1 divided by 9 and baratte. So we can say what? 32 divided by 3, okay, 32 divided by 3 into lambda 8 divided by lambda and baratte, which is equal to 1 by 9. Therefore we can say lambda is equal to 24. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 24 ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 6. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ bounded by the parabola y is equal to x square minus 1 and the tangent at the point 2, 3, 2, 8 and the y-axis. Okay na? So to the point, and also we have to know it with the y-axis. So ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಇದು ಒಂದು equation ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು? y is equal to ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. This is one of the curves. Okay, next one of the curves will be this thing. Okay na? So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. Okay, so this will be the point. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದಾಗ, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, and what is this point? That is 2, 3 will be the point, and this will be equal to 3. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ will be 3 and this point will be what is that? -5 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಏನೇನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ? ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು y is equal to x square minus of 1, and also we have, okay, y is equal to x square minus of 1, and the tangent at 2, 3 will be there is y plus times of 3 divided by 2 will be equal to 2x minus of 1. Okay, so therefore y is equal to 4x minus of 5. Okay, so idi thara barate. Then we have the area. Okay, area of the triangle formed will be what? Formed is equal to -1 to 3, and then that will be 5 plus times of 1 into times of dy. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ 8 divided by 3 square units ಅಂತ ನಾವು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು 8 divided by 3 is nothing but it will be the area. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ? ಈ ತರ ಮೋರ್ ದೆನ್ ತುಂಬಾ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.